So hello everyone, today we see some questions on redox reactions. So even there is a balancing redox reactions or also mixed questions. Okay. So here the bit is the complete and balance the following reactions or equations. The question is ClO2 plus O2 minus 2. O2 minus 2 means it's a peroxide. One oxygen having minus 1 oxidation number. So forming ClO2 minus plus question mark here. So we have to complete the reaction and balance the reaction. So it is very important again to check the change. So here's what is the change of a ClO2 becomes ClO2 minus. Actually we don't know what is the change of O2 minus 2 to what. So we don't know this change, but we know this change. ClO2 minus become ClO2 minus means what is the oxidation number of chlorine here? X minus 4 whole power 0. That's X equal 4. Means Cl is what is the position? Plus 4 position. Okay, in the ClO2 chlorine is in plus 4 oxidation number. What about here the chlorine? Here it is plus 4. X minus 4 equal minus 1. So x equal minus 1 plus 4, that is equal 3. So Cl is having plus 3. Means here chlorine is reduced. Okay, chlorine is reduced from ClO2 to ClO2 minus. So as it is a redox reaction, ClO2 becomes ClO2 minus and it is a reduction. Okay, 1 chloride plus 4 to plus 3 and okay, plus 4 to plus 3 and then the gaining of 1 electron. So gaining of 1 electron, but it is a reduction reaction. Then what about this O2 minus 2? So it reduces and then automatically O2 minus 2 oxidize 1. So O2 minus 2 ki oxidize a possibility entry. O2 minus ki oxidation a possibility just O2. O2 minus 2 ki oxidation a possibility is into oxygen. Okay, there are no other possibility for oxygen. So you can write here the conversion of the ClO2 gives ClO2 minus is a reduction. How you know means so based on this oxidation numbers. So therefore we can write therefore O2 minus 2 should be oxidized. It should be oxidized. So oxidized means therefore what is the change? We can write that there is a change. O2 minus 2 becomes O2. So ClO2 is reduced in the cavity. So O2 minus 2 get oxidized. O2 power oxidation number 0 వచ్చేస్తుంది. Okay, so this is reduction reaction, oxidation reaction. Means now we got the what is the product in the form of X now you got that is O2. So how you want it, because O2 minus oxidation avuthe product O2 akkada vere choice ledu. Okay, so next we have to complete and balance the equation. So manaku already reduction telisindi, oxidation telisindi. Now we have to balance it. Okay, so balancing we can do any methods. So oxidation number method cheyochu, ion electron method ikkada edi mention cheyaledu kabatti we can use any method in basic medium. So main important ikkada just finding of O2 identify cheyadame important manaki. Okay, so after writing this step so what is the next step is so first I am writing the electrons. Okay, ClO2, that is ClO2 minus already ikkada oxidation number ento manaki become plus 4, ikkada plus 3. So when it is possible plus 4 become plus 3 ante so that is losing of electron, sorry, gaining of 1 electron takes place. Gaining of electron, it is reduction. Next O2 minus 2 become O2.
O2 power 0 ఇక్కడ -2 becomes 0 అంటే losing of electrons. -2 కాబట్టి that is 2 electrons. సో మనకు తెలుసు రెండు రియాక్షన్స్ యాడ్ చేయాలి. సో ఆఫ్టర్ యాడింగ్ యాడ్ చేయాలంటే ఇట్ మస్ట్ బి మల్టిప్లైడ్ విత్ రెండు యాడ్ చేసి ఎలక్ట్రాన్స్ క్యాన్సిల్ అవ్వాలి కదా. సో బోత్ ఎలక్ట్రాన్స్ షుడ్ బి క్యాన్సిల్ కాబట్టి సో బిఫోర్ దట్ okay, we multiply this with 2 electrons, sorry, 2ClO2 2ClO2 minus. So second equation same అట్లాగే రాస్తాం, no problem. O2 minus 2 giving O2 power 0 plus 2 electrons. So ముందు electrons balance చేయడం ఏ method? That is oxidation number method. So you can use any method. So here I am using oxidation number method. 2ClO2 plus O2 minus 2 gives 2ClO2 minus plus O2 power 0. Okay, so now we have to balance. For oxidation reduction number of electrons balance చేసినాం. సో నెక్స్ట్ మనం చార్జ్ బ్యాలెన్స్ చేయాలి. సో బేసిక్ మీడియం అన్నాడు, బేసిక్ మీడియంలో చార్జ్ బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ఆక్సిడేషన్ నంబర్ మెథడ్. సో మీరు ఇక్కడ ఆక్సిడేషన్ రిడక్షన్ రియాక్షన్స్ ఇప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్ బ్యాలెన్స్ చేసి మనం టోటల్ రియాక్షన్ బ్యాలెన్స్ చేయడం ఆక్సిడేషన్ నంబర్ మెథడ్. సో ఇది మనకి డిఫికల్ట్ అనుకుంటే యూ కెన్ ఫాలో ద ఆక్సిడేషన్ రిడక్షన్ హాఫ్ రియాక్షన్ చేసి యూ కెన్ బ్యాలెన్స్ సపరేట్ ఆల్సో. ఇట్ ఇస్ టోటల్లీ యువర్ చాయిస్. ఓకే, so what is the charge at left side? The left side the charge is -2. What is the right side charge? Right side charge also -2. So there is no problem. -2. So perfect I think. So next balance the oxygens. So how many oxygens are there? 2 2 4 5 6 oxygens. 2 2 4 5 oxygens are also balanced. So it is balanced. No need to proceed some more steps. ఇక్కడ క్లోరిన్స్ బ్యాలెన్స్ అయిపోయినాయి, ఆక్సిజన్స్ బ్యాలెన్స్ అయిపోయినాయి, చార్జ్ బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది. సో వాట్ ఇస్ దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్ ఈక్వేషన్. వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ మార్క్? వాట్ ఈస్ ద ప్రోడక్ట్? ఎక్స్ట్రా ప్రోడక్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ O2. లైక్ దిస్ ఇస్ ద బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్. ఓకే, వి సీ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ లైక్ దిస్. See the next question. This is Cl2 IO3 minus giving IO4 minus plus X, that's question mark. Here also giving follow the basic medium. So it is a redox reaction. So ఇక్కడ మనకి IO3 minus change ఉంది మనకి. So what we know the change? So first step A రాస్తున్నాం. So IO3 minus become IO4 minus. So it is oxidized. Simple number of oxygens increase అయినాయి కాబట్టి oxidation రాయొచ్చు. బట్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఫర్ ఎలక్ట్రాన్స్ మనకు ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఇంపార్టెంట్. సో ఎక్స్ అయోడిన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. ఎక్స్ -6 = -1, ఎక్స్ = 5. హియర్ ఎక్స్ సో ఇక్కడ 5 to 7 అంటే ఇక్కడ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ అయోడిన్ +5, ఇక్కడ అయోడిన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ +7. సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా బ్యాలెన్స్ చేసేద్దాం, నో ప్రాబ్లం. ఇక్కడ +5 to +7 అయింది అంటే ఆక్సిడేషన్ అయింది. ఆక్సిడేషన్ అయిందంటే లూజింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్ 2 electrons. సో ఇట్ ఈస్ ఆక్సిడైజ్డ్. సో హియర్ అయోడిన్ ఈజ్ ఆక్సిడైజ్డ్ ఫ్రమ్ +5 to +7. సో కాబట్టి ఇక్కడ 2 electrons.
సో ఇది ఆక్సిడేషన్ ఏంటంటే కంపల్సరీ Cl2 ఏమవ్వాలి, Cl2 షుడ్ బి రెడ్యూస్డ్. So it is oxidized, therefore Cl2 should be reduced. Okay, Cl2 కంపల్సరీగా రెడ్యూస్ అవ్వాలి. సో Cl2 రెడ్యూస్ అవ్వాలంటే Cl2 రెడ్యూస్ అవ్వడానికి వాట్ ఈస్ ద చాయిస్? Cl2 రెడ్యూస్ అవ్వాలంటే ఇట్స్ చాయిస్ ఓన్లీ Cl మైనస్. Cl2 ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ పవర్ 0. సో దీనికంటే లెస్ మనకు వస్తే రిడక్షన్ అన్నట్టు. సో Clకి -1 పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. Clకి -2 -3 ఆర్ నాట్ ఎట్ ఆల్ పాసిబుల్. సో Clకి -1 పాసిబుల్ కాబట్టి ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లేస్లో వాట్ ఈస్ ద ప్రోడక్ట్ అంటే Cl మైనస్. సో therefore Cl2 should be oxidized. So oxidized కాబట్టి therefore we can write Cl2 giving Cl minus. సో ఇది అక్కడైనా చేంజ్. సో మన నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కోసం ఇక్కడ Cl2 పవర్ 0, 2 క్లోరిన్స్, ఇక్కడ 1 క్లోరిన్ కాబట్టి వీఆర్ రైటింగ్ 2 chlorines. What is the oxidation number? 0. 0 to -1. So 0 to -1 means it's gaining of electrons. So gaining of electrons, how many electrons are should gaining Cl2? 2 chlorines 0 to -1 avali. 1 chlorine 0 to -1 అంటే 1 electron gaining. Second chlorine 0 to -1 అంటే gaining of 1 more electron. That is the gaining of the 2 electrons. So the oxidation reduction. So oxidation reduction or here number of electrons already balanced. ఎందుకంటే ఇక్కడ లూజింగ్ ఆఫ్ 2 ఎలక్ట్రాన్, ఇక్కడ గెయినింగ్ ఆఫ్ 2 ఎలక్ట్రాన్. సో పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అయిపోయింది, దీంతో మల్టిప్లై చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నౌ వి యాడ్ ద బోత్ ఈక్వేషన్స్. సో బోత్ రియాక్షన్స్ యాడ్ చేయండి. IO3 minus giving IO4 plus 2 electrons. 2 electrons plus chlorine forming 2Cl. Just 2Cl minus, sorry. So now balance the other atoms. So other atoms అంటే for remaining first charge balance చేయాలి మనం. So ఇక్కడ charge, what is the left side charge? Left side charge is -1. So -1 unit. C step లో మనం charge balance. I am here again following the oxidation number method. So oxidation number method follow అవుతున్నాం. ఇక్కడ what is the charge at the left side charge మొత్తం -1. What is the right side charge? This is -1 -2. So -1 unit, this is -2 units, total -3. So ఇక్కడ బేసిక్ మీడియం. సో బేసిక్ మీడియంలో ఫాలో అవ్వాలి మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో బేసిక్ మీడియం. సో బేసిక్ మీడియం ఫాలో అవ్వాలంటే బేసిక్ మీడియం చార్జ్ బ్యాలెన్స్ ఎట్లా చేస్తాం? యాడింగ్ OH మైనస్ అయాన్స్. యాడింగ్ OH మైనస్ చార్జ్ బ్యాలెన్స్ చేయడానికి OH మైనస్ అయాన్స్ యాడ్ చేయాలి. సో ప్రాపర్ నెంబర్ ఆఫ్ OH మైనస్ అయాన్స్ యాడ్ చేయాలి. OH మైనస్ అయాన్స్ అంటే ఎప్పుడు ఎట్ సైడ్ యాడ్ చేస్తాం? వేర్ ద చార్జ్ ఈజ్ హైయెస్ట్. And highest charge ఎంత? -1 is more charge compared to the -3. 2 units కాబట్టి ఇక్కడ 2 OH మైనస్ యాడ్ చేయాలి. 2 OH మైనస్, don't treat as a 20. Why are adding 2 OH minus means basic medium లో రూల్ అని మనకి ఆక్సిడేషన్ నంబర్ మెథడ్ లో బేసిక్ మీడియం లో రూల్ వేర్ ద చార్జ్ ఈజ్ హైయెస్ట్ అట్ సైడ్ 2 OH మైనస్ యాడ్ చేయాలి. దిస్ ఇస్ -2 -1 -3 -1 -2 -3. It is balanced. Now balance the, so how we added means because since it is a basic medium, so basic medium కాబట్టి OH మైనస్ యాడ్ చేసినాం. నెక్స్ట్ so add the oxygens. So balance the oxygen. So oxygens balance చేయడానికి what is the step in any medium? Oxygens balance చేయడానికి యాసిడ్ మీడియం అయినా బేసిక్ మీడియం అయినా H2O's యాడ్ ఇస్తాం. Okay, where the oxygens are less.
So here how many oxygen? 3 oxygens. Sorry, here 3 plus 2, 5 oxygens. 5 oxygens. Here only 4 oxygens. One oxygen is less. కాబట్టి 1 H2 add చేయాలి. So 1 H2. సో ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు ఈ మెథడ్లో ఆక్సిజన్ నంబర్ మెథడ్లో సో మ్యాక్సిమం లాస్ట్ స్టెప్లో చార్జ్ బ్యాలెన్స్ చేసిన తర్వాత ఆక్సిజన్ బ్యాలెన్స్ చేస్తాం. సో ఆఫ్టర్ బ్యాలెన్సింగ్ ఆక్సిజన్ ఆటోమేటిక్లీ హైడ్రోజన్ విల్ బి బ్యాలెన్స్డ్. సీ ద హైడ్రోజన్స్, 2 hydrogens, 2 hydrogens. Total 4 plus 1 oxygen, 5 oxygen, 3 plus 2, 5 oxygens. 1 iodine, 1 iodine, 2 chlorine, 2 chlorine. So this is the final equation. So what is the question mark? The main product in that, what is the answer? That product is Cl minus, and this is the balanced equation. Okay, so ikkada main the first ఇచ్చిన రియాక్షన్ ఇచ్చిన చేంజ్ ఆక్సిడేషన్ రిడక్షన్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో ఒకవేళ ఇచ్చిన చేంజ్ ఆక్సిడేషన్ అయితే సో మనకి అన్నోన్ కాంపౌండ్ ఏమైతే కంపల్సరీ రెడ్యూస్ అవుతుంది. ఒకవేళ ఇచ్చిన చేంజ్ రిడక్షన్ అంటే సో అన్నోన్ కాంపౌండ్ ఏమైతే ఆక్సిడేషన్ అవుతుంది. సో ఆ ప్రోడక్ట్ ఐడెంటిఫై చేయడం ఇంపార్టెంట్ మనకి. ఒకసారి ఆ ప్రోడక్ట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ అవుట్ దెన్ ద రిమైనింగ్ క్వశ్చన్ ఈజ్ సేమ్. ఆక్సిడేషన్ నెంబర్తో బ్యాలెన్స్ చేయండి. 2 రియాక్షన్ ఆక్సిడేషన్ హాఫ్ రియాక్షన్ రిడక్షన్ హాఫ్ రియాక్షన్ సపరేట్ చేసైనా మనం చేయొచ్చు. ఓకే, but here the practicing is very important for these questions because there may be confusion between acid medium and basic medium and adding required number of electrons. We see one more example. That is giving copper plus nitrate. Nitrate is ion of HNO3, nothing but acid medium. Giving NO3 minus. So here also question is there. NO2 plus. ఇక్కడ 2 క్వశ్చన్ మార్క్స్ ఇచ్చారు మనకి. ద సింపుల్ మనం ఫైనల్గా బ్యాలెన్స్ చేసేస్తే we will get the 2 question mark answers. Okay, so see what is the change. So Cu becomes Cu plus 2. Cu becomes Cu plus 2. We know it is oxidized. NO3 becomes NO2 means what is it? Is oxidation automatically that is reduced. Okay, first step Cu becomes Cu plus 2. Cu becomes Cu plus 2 means copper 0, it is oxidized, so losing 2 electrons. Ikkada NO3 minus nitrogen oxidation state how much? X each oxygen carries minus 2, total overall minus 1 and take X equal minus 1. Sorry, total plus 5. Again, what is the NO2 condition? So here NO2 condition X minus 4 equals 0, X equals 4. Means the nitrogen oxidation number here. So nitrogen it is plus 5. Here nitrogen it is plus 4. So there is a difference of so decrease in that. Decrease means it is reduced. Okay, it is exactly reduced. So reduced means gaining of electron. So here n plus 5 becomes plus 4 and 10. How many number of electron we should add? 1 electron. 1 electron. So now say this is oxidation reduction. The oxidation number method follow అవుతుంది మనం. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ మెన్షన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సో జస్ట్ ఫాలో ద ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ కంటిన్యూస్లీ. So number of electrons in oxidation reduction must be equalized. So how they are equalized? So we know that the equalizer multiplying with a proper number. Okay, see the next step. So oxidation no problem. Cu becomes Cu plus 2 electrons. Reduction lo manaki number 2 electron cancel avval kabatti just multiply with 2.
to the second equation, that is so 2NO2. Electrons get cancelled, so write the equation Cu plus 2NO3 minus giving Cu plus 2 plus 2NO2. So next step, balancing the charge. So charge balancing, so separately is given. It is acid medium. How you guess it is acid medium means? So NO3 minus ante nothing but obtained from HNO3 only. And no other choice. HNO3 means it is acidic medium. So charge balance cheddam first. So it is -2. Left side charge is -2. Right side charge is +2. ఇక్కడ 0 ఉంది, ఇక్కడ +2, ఇక్కడ -2. సో ఇక్కడ యాసిడ్ మీడియం కాబట్టి వాట్ ఇస్ ద చాయిస్? యాసిడ్ మీడియంలో యాడ్ చేయాల్సింది H+ ions. ఓకే, యాసిడ్ మీడియంలో ఫర్ బ్యాలెన్సింగ్ చార్జ్ we need to add H+ ions where the charge is least. సో ఇక్కడ -2 +2 అవ్వాలంటే ఇంకా ఎంత ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేయాలి? If you add +4, it becomes suitable. 4H+ add చేయాలి. Okay. Why we are adding 4H+ and ఇక్కడ 4 plus -2, so +2 same అవుతుంది. Why you are adding H+ means so it is acidic medium. How you got this point means here it is NO3 minus is present. NO3 minus until automatically acid medium. So last one oxygens balance cheyali. How many oxygens are there? 6 oxygens. Ikkada 4 oxygens. So automatically మనం 2 H2Os add చేయాలి. అంటే 2 oxygens కి 2 H2Os add చేసిన oxygens balance అవుతాయి. Okay. So last step, balancing oxygens. For oxygens, acid medium, basic medium, no problem. A medium line, I will have to add the proper number of H2Os. Any oxygens less unte H2Os add చేయాలి. ఇక్కడ 4 oxygens, ఇక్కడ 6 ఉన్నాయి. 2 less ఉన్నాయి కాబట్టి 2 H2Os add చేస్తే 2 oxygens become 6 oxygens. So automatic hydrogen లో balance అవుతుంది. ఇక్కడ 4 hydrogens, 2 nitrogen, 2 nitrogens, 6 oxygens, 6 oxygens, 1 copper, 2 nitrogen, 2 nitrogen. Okay, so what are the extra product? And akkada question marks ichina places lo what are the answers ante 4H+ and 2 H2Os are the answers. Okay, ante ee type of questions manaki bits form lo kuda ivachu. Okay, we see some more examples. Then it is given see the question that Fe plus 2 or 2 plus, no change in it. MnO4 minus giving Fe plus 3. Okay, so see this here. So again, what is oxidation? When Fe becomes Fe plus 2 oxidation. Because we know that MnO4 minus easy we have to remember that in potassium permanganate manganese plus 7, it becomes plus 2. So it is important step. So Fe plus 2 become Fe plus 3. When it is possible? So ఇక్కడ మనకి ఈరోజు
the first two examples, there is no giving of products. Manak product ivale. But the last, the third example, fourth example, manak product ichundu. Kabate complete the reaction. So first two reaction lo Cl2 becomes Cl minus. Okay, that is one mole is given. O2 minus T is given O2. So akkada product identify cheyadam important unde. So ee reactions so very simple. Manaki etla vache balancing cheste vastayo, that is the question. Fe plus 3 plus 2 plus 3 eప్పుడు possible అది 1 by losing electron, means it is oxidized. So MnO4 minus become, so that is Mn plus 2. So ఇక్కడ manganese oxidation number plus 7. We must remember X 4 oxygens means minus 8 equal minus 1, manganese 7. Okay, so plus 7 2 plus 2. So plus 7 plus 2 in that how many electrons? It is reduced by 5 electrons gaining. Okay, next, so balance, equalize the gaining electrons and losing electrons. So gaining electrons ikkada manaki 5 electrons, losing electrons only 1. So kabatti the first this oxidation reaction must be multiplied with 5. 5 Fe plus 2 becomes 5 Fe plus 3 plus 5 electron. 5 electrons plus MnO4 minus becomes Mn plus 2. So the 5 electron get cancelled. Remaining 5 Fe plus 2 plus MnO4 minus 5 Fe plus 3 plus so Fe4 plus 3 Mn plus 2. This is Fe. Okay, so here important. So next మనం బ్యాలెన్స్ చేయాలి. ఇక్కడ మనం బ్యాలెన్స్ చేసింది గెయినింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్, లూజింగ్ ఎలక్ట్రాన్ బ్యాలెన్స్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ మనం చార్జ్ బ్యాలెన్స్ చేయాలి. ఇక్కడ చార్జ్ బ్యాలెన్స్ చేయడానికి దెర్ ఇస్ 2 చాయిసెస్. ఆక్సిజన్స్కి అయితే ఏ మీడియంలో అయినా మనం H2Os యాడ్ చేస్తాం. సో ఫస్ట్ చార్జ్ బ్యాలెన్స్ చేయాలంటే యాసిడ్ మీడియమా బేసిక్ మీడియమా వీ హ్యావ్ టు నో ఇట్. బట్ ఇక్కడ మనకి దెర్ ఇస్ నో నాట్ మెన్షన్డ్ basic medium and acidic medium, but I think it is acidic medium. So how it is means we know that the change of MnO4 minus become Mn plus 2. All manaki in the topic of equivalent weight calculation. So normality calculation దగ్గర మనం in the equivalent weight calculate చేస్తాం. In the equivalent weight calculation the change in the salts, equivalent weight of salt calculation లో వస్తుంది మనకి. ఈక్వలెంట్ వెయిట్ ఆఫ్ యాసిడ్స్కి, బేసెస్కి, సాల్ట్స్కి, ఆక్సిడైజింగ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్స్కి మనం సపరేట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సో ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్లో మనకి పొటాషియం పర్మాంగనేట్ టాపిక్ దగ్గర వస్తుంది. యాసిడ్ మీడియంలో పొటాషియం పర్మాంగనేట్ చేంజ్ టు Mn plus 2. సో దెర్ ఇస్ గెయినింగ్ ఆఫ్ 5 electrons takes place. ఓకే, సో కాబట్టి దిస్ ఈస్ oxidized, it is in acidic medium. So because only in acidic medium only MnO4 minus becomes Mn plus 2. That is nothing but a clue. So here, so it is acidic medium. How you got acidic medium means so here as MnO4 minus become Mn plus 2, it is possible only in acidic medium. That's why we need to follow acid medium here. So acid medium lo man balance cheyalante, charge balance cheyalante we need to add proper number of H plus ions where the charge is less. Where the charge is less, okay, what is the left side charge? Plus 2 plus 1, right? Sorry, plus 10. Plus 10. MnO4 minus and minus 1. Plus 10 minus 1, the charge is plus 9. Plus 3, that is plus 15. Plus 2, that is plus 17 charge. Charge plus 17 equal plus 9. So equalize challenge we should add how many electrons? So 9. 9 means 9. Adding the 6 possible.
So adding 8, okay, 8H plus is suitable. 8H plus, as they say, automatically 9 plus 9 is plus 8. So 10 becomes 17, okay. So I want to remember you that here I am following oxidation number method to balance the equation. If you want, you can follow ion electron method also. Next, what is the last step? We have to balance the oxygens. Here, how many oxygens are there? There are 4 oxygen. Here there is no oxygens are there. So no oxygens, but you have to add 4 H2Os at right side. So in any medium, acid medium or basic medium, to balance the oxygen atoms, we must add the required number of, nothing but proper number of H2O molecules where the oxygens are less. ఇక్కడ మనకి 4 oxygens, ఇక్కడ no oxygens. కాబట్టి 4 oxygens రావాలంటే 4 H2Os యాడ్ చేయాలి. As we know in the oxidation number method, in the last step automatically in the balancing of oxygens, hydrogens are also balanced. Just add 4 H2Os, okay. So 8H plus 4 to the 8 hydrogens, 5 irons, 5 irons, 1 manganese, oxygens, 4 oxygens. Only we balance the charge also. Okay. So this is the balanced equation. And here what is the question? The question was already is given 8H plus and Fe plus 2. Actual question lo manaki left side lo question mark iవ్వలేదు, but so that is H plus. Right side of question mark is given, that is 4H2O. Okay, this is the different questions based on balanced redox equations. Okay, tomorrow we see same questions with some different views. Okay.